మనము ఈ వీడియోలో elect అనే ఒక క్రియాపదాన్ని తీసుకొని దాన్ని ఒక వాక్యంగా మార్చి వాక్యంతో నుంచి ఈ 9 WH క్వశ్చన్స్ మనం ఉపయోగించి వాటికి సమాధానాలు రాసి మరియు వాటిని మనము 12 టెన్స్లో వాటిని పలికేలాగా మనము ప్రాక్టీస్ చేయబోతున్నాం. ఎలా చేయబోతున్నాం అనేది నేను మీకు బోర్డు పైన రాసి చూపిస్తాను. దయచేసి మీరు నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఎలా అయితే పలుకుతున్నానో ఒక్కొక్క టెన్స్లో సింపుల్ ప్రెజెంట్లో ఎలా పలుకుతున్నాను, సింపుల్ పాస్ట్లో ఎలా పలుకుతున్నాను, సింపుల్ ఫ్యూచర్లో ఎలా అలాగా 12 టెన్స్లో నేను ఎలా పలుకుతున్నానో అలాగే మీరు నా వెంట పలకండి. నేను ఏ పదము ఎలా పలుకుతున్నానో మీకు అర్థమవుతుంది. అప్పుడు మీకు సులువుగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, లెట్ స్టార్ట్. వర్బ్ అనేది ఎలెక్ట్. ఎలెక్ట్ అంటే ఎంపిక చేసుకోవటం. సో సెంటెన్స్, ఐ ఎలెక్ట్ మై లీడర్. నేను నా నాయకుడిని ఎంపిక చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్సెస్ బేసిస్ పైన మనము ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అడగాలి, అలాగే వాటికి సమాధానం రాయాలి. ఫస్ట్ వన్, వాట్ డూ యూ డూ? నువ్వు ఏం చేస్తావు? ఐ ఎలెక్ట్ మై లీడర్. నేను నా నాయకుడిని ఎంపిక చేస్తాను. సెకండ్ వన్, వెన్ డూ యూ ఎలెక్ట్ యోర్ లీడర్? నువ్వు నీ నాయకుడిని ఎప్పుడు ఎంపిక చేసుకుంటావు? ఐ ఎలెక్ట్ మై లీడర్ డ్యూరింగ్ ఎలక్షన్స్. ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు నేను నా నాయకుడిని ఎంపిక చేసుకుంటాను. థర్డ్ వన్, వేర్ డూ యూ ఎలెక్ట్ యోర్ లీడర్? I elect my leader in his constituency. Where do you elect your leader? I elect my leader in my constituency. నా నాయకుడిని మా కాన్స్టిట్యూషన్లో మేము ఎంపిక చేసుకుంటాము. Which leader do you elect? ఏ నాయకుడిని నువ్వు ఎంపిక చేసుకుంటావు? I elect the dynamic leader. నేను డైనామిక్ నాయకుడిని ఎంపిక చేసుకుంటాను. ఫిఫ్త్ వన్, హూ ఎలెక్ట్స్ యోర్ లీడర్? I elect my leader. Sixth one, why do you elect your leader? I elect my leader for a better tomorrow. Seventh one, with whose help do you elect your leader?
I elect my leader alone. 8th one, for whom do you elect your leader? I elect my leader for our community. 9th one, how do you elect your leader? I campaign and vote to elect my leader. సో ఇలా మనం ఈ సెంటెన్స్తో వీటిని ఉపయోగించి క్వశ్చన్ రాసాము, క్వశ్చన్లకి మనం సమాధానాలు రాసాము. ఇప్పుడు మన పని ఏంటి, ఒకసారి వీటి తెలుగు మీనింగ్ అర్థం చేసుకొని వాటిని 12 టెన్స్లకి మనము మార్చాలి. ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఒక టెన్స్లో ఉంది సింపుల్ ప్రెజెంట్, ఇంకా మిగతా 11 టెన్సెస్కి మనము మార్చాలి. ఎలా మార్చాలనేది మనము చూద్దాం. వాట్ డూ యూ డూ, నువ్వేం చేస్తావు? ఐ ఎలెక్ట్ మై లీడర్, నేను నా నాయకుడిని ఎంపిక చేసుకుంటాను. వెన్ డూ యూ ఎలెక్ట్ యువర్ లీడర్, నువ్వు నీ నాయకుడిని ఎప్పుడు ఎంపిక చేసుకుంటావు? ఐ ఎలెక్ట్ మై లీడర్ డ్యూరింగ్ ఎలక్షన్స్, ఎలక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు నేను నా నాయకుడిని ఎంపిక చేసుకుంటాను. వేర్ డూ యూ ఎలెక్ట్ యువర్ లీడర్, నువ్వు నీ నాయకుడిని ఎక్కడ ఎంపిక చేసుకుంటావు? ఐ ఎలెక్ట్ మై లీడర్ ఇన్ హిస్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, అతను సీమలో నేను నా నాయకుడిని ఎంపిక చేసుకుంటాను. విచ్ లీడర్ డూ యూ ఎలెక్ట్, నువ్వు ఏ నాయకుడిని ఎంపిక చేసుకుంటావు? ఐ ఎలెక్ట్ ద డైనామిక్ లీడర్, నేను ఒక డైనామిక్ నాయకుడిని ఎంపిక చేసుకుంటాను. హూ ఎలెక్ట్స్ యువర్ లీడర్, మీ లీడర్ని ఎవరు ఎలెక్ట్ చేస్తారు? ఐ ఎలెక్ట్ మై లీడర్, నేను మా నాయకుడిని నేను ఎంపిక చేసుకుంటాను. వై డూ యూ ఎలెక్ట్ యువర్ లీడర్, నువ్వు నీ నాయకుడిని ఎందుకు ఎంపిక చేసుకుంటావు? ఐ ఎలెక్ట్ మై లీడర్ ఫర్ అ బెటర్ టుమారో, మంచి భవిష్యత్తుకి నేను నా నాయకుడిని ఎంపిక చేసుకుంటాను. విత్ హూస్ హెల్ప్ డూ యూ ఎలెక్ట్ యువర్ లీడర్, నువ్వు ఎవరి సహాయంతో నువ్వు నీ నాయకుడిని ఎంపిక చేసుకుంటావు? ఐ ఎలెక్ట్ మై లీడర్ అలోన్, నేను ఒంటరిగా నా నాయకుడిని ఎంపిక చేసుకుంటాను. ఫర్ హూమ్ డూ యూ ఎలెక్ట్ యువర్ లీడర్, నువ్వు ఎవరి కోసం నీ నాయకుడిని ఎంపిక చేసుకుంటున్నావు? ఐ ఎలెక్ట్ మై లీడర్ ఫర్ అవర్ కమ్యూనిటీ, మా యొక్క కమ్యూనిటీ కోసం నేను మా లీడర్ని ఎంపిక చేసుకుంటున్నాను. హౌ డూ యూ ఎలెక్ట్ యువర్ లీడర్, నువ్వు నీ నాయకుడిని ఎలా ఎంపిక చేసుకుంటావు? ఐ క్యాంపెయిన్ అండ్ ఓట్ టు ఎలెక్ట్ మై లీడర్, మా లీడర్ కోసం నేను క్యాంపెయిన్ చేసి మరియు ఓటు వేసి మా నాయకుడిని నేను ఎంపిక చేసుకుంటాను. ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంది. ఇప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ మిగతా టెన్స్లన్నీ మనము మార్చాలంటే మనము ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఓకే మరియు మెయిన్ వర్బ్స్ మనం మార్చాలి. సో ఇక్కడ ఎలెక్ట్, ఓకే వాటిని ఈ వర్బ్స్లో మన వర్బ్స్గా నేర్చుకుంటే మనకి ఈజీగా మనము చేయొచ్చు. పాస్ట్ టెన్స్కి వాట్ డిడ్ యూ డూ? ఐ ఎలెక్టెడ్ మై లీడర్. వెన్ డిడ్ యూ ఎలెక్ట్ యువర్ లీడర్? I elected my leader during elections. Where did you elect your leader? I elected my leader in his constituency. Which leader did you elect? I elected the dynamic leader. Who elected your leader? I elected my leader. Why did you elect your leader? I elected my leader for a better tomorrow. With whose help did you elect your leader? I elected my leader alone. For whom did you elect your leader? I elected my leader for our community. How did you elect your leader? I campaigned
and voted for my leader. Voted to elect my leader. Okay, next, simple future. What will you do? I will elect my leader. When will you elect your leader? I will elect my leader during elections. Where will you elect your leader? I will elect my leader in his constituency. Which leader will you elect? I will elect the dynamic leader. Who will elect your leader? I will elect my leader. Why will you elect your leader? I will elect my leader for a better tomorrow. With whose help will you elect your leader? I will elect my leader alone. For whom will you elect your leader? I will elect my leader for our community. How will you elect your leader? I will campaign and vote to elect my leader. ఇప్పుడు present continuous tense. What are you doing? I am electing my leader. When are you electing your leader? I am electing my leader during elections. Where are you electing your leader? I am electing my leader in his constituency. Which leader are you electing? I am electing the dynamic leader. Who is electing your leader? I am electing my leader. Why are you electing your leader? I am electing my leader for a better tomorrow. With whose help are you electing your leader? I am electing my leader alone. For whom are you electing your leader? I am electing my leader for our community. How are you electing your leader? I am campaigning and voting to elect my leader. Past continuous. What were you doing? I was electing my leader. When were you electing your leader? I was electing my leader during elections. Where were you electing your leader? I was electing my leader in his constituency. Which leader were you electing? I was electing the dynamic leader. Who was electing your leader? I was electing my leader. Why were you electing your leader? I was electing my leader for a better tomorrow. With whose help were you electing your leader? I was electing my leader alone. For whom were you electing your leader? I was electing my leader for our community. How were you electing your leader? I was campaigning and voting to elect my leader. What will you be doing? I will be electing my leader. When will you be electing your leader? I will be electing my leader during elections. Where will you be electing your leader? I will be electing my leader in his constituency. Which leader will you be electing? I will be electing my dynamic leader. Who will be electing your leader? I will be electing your leader, my leader. Why will you be electing your leader? I will be electing my leader for a better tomorrow. With whose help will you be electing your leader? I will be electing my leader alone. For whom will you be electing your leader? I will be electing my leader for our community. How will you be electing your leader? I will be campaigning and voting to elect my leader. ఇప్పుడు present perfect. What have you done? I have elected my leader. When have you elected your leader? I have elected my leader during elections. Where have you elected your leader? I have elected my leader in his constituency. Which leader have you elected? I have elected the dynamic leader. Who has elected your leader? I have elected my leader. Why have you elected your leader? I have elected my leader for a better tomorrow. With whose help have you elected your leader? I have elected my leader alone. For whom have you elected your leader? I have elected my leader for our community. How have you elected your leader? I have campaigned and voted to elect my leader. ఇప్పుడు past perfect. What had you done? I had elected my leader. When had you elected your leader? I had elected my leader during elections. Where had you elected your leader? I had elected my leader in his constituency. Which leader had you elected? I had elected the dynamic leader. Who had elected your leader? I had elected my leader.
Why had you elected your leader? I had elected my leader for a better tomorrow. With whose help had you elected your leader? I had elected my leader alone. For whom had you elected your leader? I had elected my leader for our community. How had you elected your leader? I had campaigned and voted to elect my leader. Next to future perfect. What will you have done? I will have elected my leader. When will you have elected your leader? I will have elected my leader during elections. Where will you have elected your leader? I will have elected my leader in his constituency. Which leader will you have elected? I will have elected the dynamic leader. Who will have elected your leader? I will have elected my leader. Why will you have elected your leader? I will have elected my leader for a better tomorrow. With whose help will you have elected your leader? I will have elected my leader for our community. How will you have elected your leader? I will have campaigned and voted to elect my leader. Next, past perfect continuous tense. What had you, present perfect continuous tense. What have you been doing? I have been electing my leader. When have you been electing your leader? I have been electing my leader during elections. Where have you been electing your leader? I have been electing my leader in his constituency. Which leader have you been electing? I have been electing the dynamic leader. Who has been electing your leader? I have been electing my leader. Why have you been electing your leader? I have been electing my leader for a better tomorrow. With whose help have you been electing your leader? I have been electing my leader alone. For whom have you been electing your leader? I have been electing my leader for our community. How have you been electing your leader? I have been campaigning and voting to elect my leader. Next, future perfect continuous past perfect continuous tense. What had you been doing? I had been electing my leader. When had you been electing your leader? I had been electing my leader during elections. Where had you been electing your leader? I had been electing my leader in his constituency. Which leader had you been electing? I had been electing the dynamic leader. Who had been electing your leader? I had been electing my leader. Why had you been electing your leader? I had been electing my leader for a better tomorrow. With whose help had you been electing your leader? I had been electing my leader alone. For whom had you been electing your leader? I had been electing my leader for our community. How had you been electing your leader? I had been campaigning and voting to elect my leader. Last tense, that is the future perfect continuous tense. What will you have been doing? I will have been electing my leader. When will you have been electing your leader? I will have been electing my leader during elections. Where will you have been electing your leader? I will have been electing my leader in his constituency. Which leader will you have been electing? I will have been electing the dynamic leader. Who will have been electing your leader? I will have been electing my leader. Why will you have been electing your leader? I will have been electing my leader for a better tomorrow. With whose help will you have been electing your leader? I will have been electing my leader alone. For whom will you have been electing your leader? I will have been electing my leader for our community. How will you have been electing your leader? I will have been campaigning and voting to elect my leader. ఇలా మనం 12 టెన్సెస్లో ఇలా పలుకుతూ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మనం తప్పకుండా ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోగలం. ఓకే, ఏ సందర్భంలో ఎవరు ప్రశ్నించినా ఆ సందర్భానికి మనము తగ్గట్టుగా ఆన్సర్ ఉంటుంది. మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే అప్పుడు మనము సమాధానం ఇవ్వడానికి చాలా సులువుగా ఉంటుంది. ఇజంట్ ఇట్? ఎవరైనా ప్రశ్నించడానికి చాలా సులువుగా ఉంటుంది మనం ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, నేను ఇంకా 10 వర్బ్స్ చేసి ఇటువంటి వీడియోస్ని నేను మీకు ప్రజెంట్ చేయబోతున్నాను. ఒక్కొక్క వర్బ్లో
వేరే వేరే మీనింగ్స్ ఉంటాయి, వేరే వేరేలాగా క్వశ్చన్స్, కానీ ఫార్మాట్ ఇలాగే ఉంటుంది, అర్థాలు వేరేలాగా ఉంటాయి. అందువలన మనం కామన్గా యూజ్ చేసే అటువంటి వర్బ్స్ని ఇంకొక 10 వర్బ్స్ మనము లోడ్ చేస్తాం, వీడియో ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనము రాసింది నేను ఎలా పలికింది మీరు కూడా అలా పలికి వ్రాసి ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. I wish you all the best. Please keep practicing loudly. Thank you.